Алоха, ребятки, это канал Сирена Гейм, и мы с вами продолжаем Baldur's Gate 3. У нас вообще все. Мы можем идти и махаться с старшим мозгом. А чтобы туда попасть, нам с вами надо. Так, нет, не руины подземного города. Нам надо переместиться в храм Бала, по-моему. Мы оттуда... Мы же там видели крыс, которые бегали... Так, ну, по-моему, отсюда могли куда-то дойти, да? Где крысы эти бегали. К старшему мозгу, вот дорога. Я бы на самом деле поменяла Уилла на Гейла. Уилла... Ну, мы отсюда можем сходить в лагерь. Заодно, кстати, нам надо восстановиться. Заодно Рейвенгаду сказать, что их дракон это... The Absolute's voice is gone, but I still hear its echoes. Reflections of reflections. I failed, Father. The worm is fallen. A terrible fate for Ansur, my son. Yet my hopes for the city's future. Так, блин, Ансур на нас напал не потому, что мы провалили задание, а потому что Император оказался тот самый Балдуран. You are stronger than even the great worm. You will be the one to part the storms and lead the people through. You, not Ansur, are the savior we need. First, you will fell the Absolute. Then we will rebuild Baldur's Gate. We will take back our city together. I will name you Baldur's Gate's newest Grand Duke of the Council. You will be hailed Heart of the Gate. Grand Duke. I look the part of a fiend. I will tell the citizens and the patriarchs of your good works. They will know you carry your father's banner. Uncertainty fills the air. Will has reached a fork in his path. In which direction will he travel? Пусть будет пусть сам выбирает. Я верю в тебя, Уилл, прислушайся к своему сердцу, куда бы оно тебя ни звало. I fought to right the wrongs of the coast, to slay the men and monsters that hunt the helpless. It is in the wilds that I find my courage, not in the halls of upper city estates. There will be no Grand Duke Will Ravengard, and there will be no Blade of Frontiers. I am now the Blade of Avernus. For as long as demons and devils imperil the Sword Coast, they will be my prey. Then go with my blessing. Be Faerun's great defender. Courage, insight, strategy, justice. Let these be the lights that guide you, my son. Hail the Blade of Avernus! The Blade of Avernus! A calm settles over you. The Elder Brain is a menace, but with the Blade of Avernus at your side, you know you can triumph. Только я вот его с собой не возьму. The Blade of Avernus. A new name for a changed man. The four pillars finally rise within me. Courage, insight, strategy, justice. I'm not to abide them, but to become them. But enough reflection for today. I'm of a mind to celebrate. A hearty meal would do the trick. A few hunks of fresh venison, a round of brown ale. What do you say? Не будем забегать вперед, нам еще надо расправиться с старшим мозгом, помнишь? But we need nourishment, don't we? We can't go beating up brains on empty stomachs. You hunt the meat, I'll scrounge up the ale. Prepare your belly for a roast a la Blade.
Let's hope Gale doesn't take offense if I assume cooking duties. Just the once. Что Клинок собирается делать, когда монстр будет побежден? I scout both the hells and the coast's havens, and I destroy every fiend that dares put its eye on Faerun. Will takes a sharp breath. He's keeping something from you. Ты чё-то не договариваешь в своих планах, ведь так? Yes, there is. I will be hunting Mazora. I won't let her claim one more soul, slay one more victim. I'm going to make my way to the hells and tear the horns right off her damned head. Ты точно готов? Когда мы уничтожим мост, Мизора лишит тебя всех Father способностей. trained me in the sword and the bow. They'll have to sustain me. Ну ладно, давайте в убеждение попробуем. Part of me wants to argue, to insist that I'd be killing Mazora for the good of the coast, but I can't. Not when I know I'm killing her out of revenge. You're right. I won't target Mazora. But should she cross my path in Avernus, I'll cut her to ribbons before she can so much as groan Zariel's name. Sure. Are you sure? The blade stands at the ready. And just when things were warming up. Гейл, вот ты где. Ну там будет очень жесткий бой, и мне нужны мощные союзники. Do you feel that? The hells themselves tremble to face such a scourge as Will threatens to be. The blade of Avernus, forged by a cambion, whetted on a dragon's hide. Those devils won't know what's coming for them. With pleasure. Lead on. Так, ну, я так понимаю, все хотят что-то сказать по поводу клинка Аверна. Long live the Blade of Avernus. I just hope he stays focused on battling infernal forces. The undead have it hard enough already. The Blade of Avernus. I can't think of a better man than Will to take up the title. It's about time someone stood up to the evil fucks populating the hells. Will shall force all devil kind to tremble before him. The hells have much to fear. Так, Вола, надо поторговать. Whatever happens next, be sure that I will document it all as accurately as possible. У тебя баблишка не хватает. Да, у него как-то не густо. Я думала аптечечек себе прикупить. У тебя что за посох, значит? Ну у тебя, извини меня, легендарный посох. Марко Хешкир.
Тому вместо него засунуть, например... какой-то из этих посохов. Некромантия у тебя, ты не то, чтобы ты не занимаешься у меня некромантией. А это просто с собой таскай. Very well. Ой. No one stopped me yet. Best be on my way. A fine deed we have done to rid Faerun of this man. All helm hair and a haughtiness. Oh, this was the Lord Gortash we were sworn to do battle with, Boo. All the better then. The Blade of Avernus. I suppose hell is just another frontier. So Will's the Blade of Avernus now. I suppose that's a new sort of frontier for him. Already feeling better. Will intends to take the fights to the very hells themselves? I can think of no one more capable. Ладно, пойдемте спать. Нас ждет очень жесткий бой. Better not be cursed. А почему у меня до сих пор горит герцог? Мы ж выполнили квест. Он что-то еще может мне сказать? The devil's stench lingers, but Will is yet a champion of the people. I'd hoped he'd join me on the council, but he is his own man. I couldn't be prouder. Советница Флорик будет счастлив услышать, что ты жив и здоров. Floric. While the Absolute commanded my mind, I condemned her to death and confined her in Worm's Rock prison. She stood by me even as the hell's fires lapped at my feet. You must free her. Да уже. Флорик на свободе, но прямо сейчас собирает союзников. Tremendous news. She proves as loyal to you as she is to me. I couldn't bear it if she died by my command. May the Triad guide her steps. Балдуран по-прежнему здесь с нами. Он тот свежеватель разума, что очищает наши мозги от абсолюта. The man who raised the city's walls became an Illithid. Да. You both know you owe your lives to me. I am not fallen. I am risen. We must make this a secret we carry beyond the grave. No name is more sacred to the city than Balduran's. Not even mine. When people think his name or see his likeness, they must imagine a hero, not a horror. How misguided you are. Все, на выход. Пойдем махаться со старшим мозгом. Какое-то ответвление, в котором мы не были. Anything of use?
Я сейчас, когда к старшему мозгу пойду, как я попаду оттуда в призму-то? Или император что-то намутит нам? Просто мы как раз тут видели крыс, которые бегали со свечением а-ля псионикой. Вот они. Мозговые крысы. На всякий случай. Чтобы не тратить очки потом. Как только вы войдете, дорога назад будет закрыта. Вы потеряете доступ к лагерю и хранящимся там предметам. Новые игроки не смогут присоединиться к отряду. Вы хотите продолжить? Погнали! Pristine darkness in every direction. Кто будет грести? Мы сами. But for the gentle, rhythmic slap of water on rock as your vessel cuts through. Гейла, кстати, прикольный шмот. Он топовый, но он выглядит как бомжара. Во всех железках вы должны на дно пойти, ребят. Ну, кроме Гейла. Гейл еще, может, выплывет. Окей. Плывите к берегу, если он там где-то есть. An overwhelming force pushes into your mind. The brain. It is here. Вот эта корона. А почему хреново только мне, а им чё, нормас? Инвентарный журнал. Доставленный наверх Теразол 6 кошелей, туман грёт 14 флаконов, токсин виверны 2 бутылки, смазка желатиновый куб, 2 больших бутылки масла Василиска, 3 бутылки, глаз наблюдателя 1 штука. Переговоры. С этой троицей ни о чем не договоришься. Я не знаю, чего они хотят, но уже страстно желаю послать их в преисподнюю. Никогда не видите переговоры с безумцами. Эл. Preparing, calculating, evolving. Skull is going to crack. Stronger than ever. The brain's might has grown. We're close. Damn close.
А трупы тут все обезглавлены, потому что... Ну, что я, чтобы я с ними не поговорила. Dominated, controlled, crowned. Ну, от захвата врасплох мы защищены. Я что кинул? Это что было? Да, блин, это... Я думала, это взрывчатка, а это против стальных стражей, которых уже... Let's cover fire, baby. In position. Ненасытный пожиратель интеллекта. Это надолго. Он взрывается, что ли? On the move. Не достанет. Looking ahead. Breathe deep and move. Ну, и какие-то самовзрывающиеся были. Погоди, ну тут перепрыгнуть, наверное. Не надо. Thrall. Break. Control. Он не может пройти. Have a lot on my mind. And, well, in it. Казалось бесполезным его призыв тогда. Ну ладно. Can't slow down. Head is pounding. The brain is close then. Ну, видимо, вот в этой жиже он тусит. Deathly silence. The air is stale and putrid. It's close. Have the stones ready. Your blood slows. Your senses strung so tight they could snap in an instant.
самом деле странно воспринимается огромные мозги с короной. Как босс. А, все-таки ты можешь полное предложение составлять. Ну давай ее скамить. It's messing with your mind. Don't listen to it. Use the stones. Так, на что я могу положиться? Выносливость. Ну, дай на выносливость. У нас вроде +2 к ней. 20-очку! Не выкинули. Кидаем еще раз. Выкинули. Отлично. Orin and Gortash, you have simply unbound me. Exactly as I intended. The crown is now mine to command. Mine alone. Don't listen to it. Focus on the crown. Ловкость, мудрость, харизма. Ну давай ловкость. Мимо короны нельзя промахнуться, просто наведись на нее, и ты попадешь точно в цель. 25 физически нельзя получить. Надо, чтобы был критический успех при этом. Будем кидать до критического успеха. Хо-хо! Критический успех таки выкинули. The crown is not my weakness. It is what made me what I am. I needed the crown to build an army. I needed the chosen to bring it to me. They would not have surrendered it freely, so I gave them what they wanted. Погодите, но ведь Бэйн, точнее Орин, Горташ и Китерик не были заряжены личинками. The next orders will be mine. I won't allow it. Again, dominate it. Сила, выносливость, интеллект. Ну давай выносливость, твоя стойкость и поколебимо произнести заклинание еще раз. Не выкинем. Ну какая 30-ка, ну вы о чем? Это в общем все заскамлено. Пофиг. Дальше. Просто чтобы выкинуть 30-ку, это сколько мне бонусов надо иметь? Who do you think planted the knowledge of Orpheus's power and the fear of what it could do? When the Chosen sent my thralls to retrieve the prism, who do you think let the Emperor slip its leash? Типа нетерийский мозг все эти многоходовушки сам продумал, но это нет. I only needed one netherstone loosened from the Chosen's grasp to guarantee my freedom. You brought all three back to me. In doing so, you have liberated me. This was your role, and it is complete.
Но я тебя все равно убью. You will witness the grand design. Again! The grand design must not come to pass! Спорим, тут сейчас будет. Вы издеваетесь! Что? Как? В смысле? Я не знаю, как это получилось. Оно само. Но это рандомная фигня. This is not over. Ну ладно, спасибо, в этот раз ты нас типа спас. Сейчас он город расфигачит. Чего глазеете? Бегите, я не знаю, или сражаетесь, но тут жесть. Но на самом деле очень сложно воспринимать вот это огромные мозги как что-то... А, ну теперь ладно, теперь тут как бы появились другие летиды. А, личинка. Беги. Бегите. Так, давайте-ка мы освободим Орфея. Потому что вот это вот вообще какая-то жесть. I pulled you out just in time. The situation is worse than I thought. Да ты вообще редко когда о чем-то думал. No longer. The magic of the crown has caused it to evolve. It has become something more. A nether brain. Вообще, я думала, что интерийские камни должны были позволить нам подчинить I thought мозг. so too. But that was when I believed it was still an elder brain. It has been anticipating our every move from the start. I underestimated it. We will need to rethink our plan. Что думаете, ребят? Seems the brain's more reluctant to let go of the crown than we anticipated. Separating the crown from that monstrosity will be harder than we imagined. It might be time to reconsider our strategy. The Netherbrain believes it will rise victorious,
but it could never predict the extent of our might and the heat of our fury. But first, we must attend to the captive prince. Let there be no doubt. We will take the hammer, and we will free Orpheus. The Prince of the Comet will soar, and the age of Vlaakith will be ended. He will suffer no longer. The true heir Orpheus will destroy the Lich Queen and show my people true ascension. Gods! We were so close, darling. Impossible odds. У нас еще есть время на последний поцелуй. Блин, я не могу, это очень угарненько. Ладно, они могут сдохнуть в следующие 10 минут. What were we doing again? Fuck yes, soldier. I'm burning hard and fast and ready to fight a big old brain. Такая ярость нам нужна. Погнали. Так, нам надо... Погоди, нам надо как-то... А, ну тут же действует невесомость, нормально. Прыгаем. Сразу сюда. Мне кажется, Император не обрадуется тому, что мы сейчас освободим Орфея. Так, орфический молот. Раз. А, все. You will live with the consequences of your actions for the little time you have left. Обиделся. Не будет. Какой модный пирсинг. As the githiyanki prince takes his blade, a silent cry pierces your head. It's unlike any sensation you've ever felt. You reek of illithid. You took advantage of my powers. And you slaughtered my honor guard. У меня не было выбора. Nonetheless, it seems we must be allies. Your Majesty, the Prince of the Comet, Gith's true heir. It is an honor. Do not patronize me. You rejected the illithid when it no longer. Так я с тобой даже вообще никак не говорил, ни с высока и никак. I will neither forgive nor forget your abuse of my powers. Какую твою силу я себе присвоила? До сих пор карты были в руках Императора. Я освободил тебя при первой возможности. У меня не было орфического молота. Как бы я тебя без него освободила? Да ты не хренел ли, а? My guard would have freed me, and I would have stopped the Elder Brain before it evolved into a Nether Brain. Как бы они тебя освободили? Эти хрени нельзя было разломать без орфического молота. Пока мы тут ругаемся, Нитриский мост приводит великий план в исполнение. Надо его остановить. We will destroy the Nether Brain together and put a stop to this nascent empire before it expands into the stars. The Geik was correct about one thing. The Nether Brain's power is beyond us. The hardest metal in the world would not cut through its mind, for it is made of thought itself. At this point, it
will take an illithid to unleash the full potential of the Netherstones. Опа. Кто-то должен стать свидетелем разума, ты пойдешь на такую жертву? Just as I was free, I will do it. I will become illithid. I will sacrifice my soul for my people. I will end the grand design. My prince, you cannot. This is not your burden to bear. То есть либо я стану элитидом, либо он. Это истинный героизм. My prince, no! Even in my darkest hours, I knew it was my destiny to save my people. I could never have imagined this would be the way. Give Tavkim crushed. Зель не будет недовольна. Хотя одобрение и неодобрение у нас не высветилось. У нас теперь свой император, блин. Но он, кстати, в своем уме, то есть он, ну, нормально. Once the grand design is ended, kill me. It is the very least you can do. Come. It's time for us to meet our fates and end this illithid. Выходит такая. Ну ты выходишь чуть ли не в пропасть, женщина. О, Куденос. Это же Куденос? Там где-то Кетрак должен лететь. Да-да-да, это он. Тут еще драконы. Нам надо к мозгу. А стрелять в него из лука не пойдет? Орфей теперь наш союзник. Вот такой, понятно. Future of a people in your hands. How dare you take our prince from us? How dare you parade around this abomination? Silence your blasphemous tongue, Voss. Voss, give Tavkim crush. What? Stand down. The true heir has spoken. No. It can't be. Все же так, Орфей принял этот облик, чтобы мы могли победить интрийский мозг. My prince. What's become of you? The grand design must be ended. A sacrifice had to be made. The duty fell to me. I am not long for this world, or any other. What of Vlaakith? What of our liberty? You underestimate your own people. Their imaginations have kept the name Orpheus alive for millennia. Bring them my message. Tell them my fate. Some will doubt. Some will mock. But some will listen. Ну я элитидом становиться не хотела. И не хочу. Гитиянки не будет толку от свободы, если великий план осуществится. Нужна твоя помощь, Восс. Today we strike at the brain. This champion holds the key to the grand design's end.
Answer to her as you would to me. У него, кстати, не такие длинные щупальца. I have spoken. As you wish. I stand at the ready. Your friendship, your constancy. When I fell to despair, they elated me. Thank you, my friend. Shavazai. Shavazai. Now, to the Netherbrain. Let it be the first victim in the war for the skies. Я уж подумал, мне сейчас придется с Восом сражаться. Ну, лутать кого-то сейчас бессмысленно. We have lost much already, and we will lose more before the day is out. Стража, Зевлор, Дамон, ребята. Baldur's Gate is more than just a city. It is more than a place of opportunity for those of mercantile spirit. More than a place of refuge for those who are lost. More than a home for friends, loved ones. Ну тут, короче, все собрались. Baldur's Gate is a place where anyone can find what they need, if they're just willing to fight for it. Today, Baldur's Gate needs us. Today, we fight for... Это вообще я должна эту речь толкать, нет? You're late, friend. This is the one you spoke of. The very same. The champion we've been waiting for. The one who will save Baldur's Gate from ruin. Да там уже весь город, по-моему, все. Your illithid ally with suspicion. He was not expecting the savior of Baldur's Gate to be accompanied by a mind flayer. Appearances may change, but they do not mask the one within. Такой довольный, блин. I know. Observe with whom it traveleth. Friends. This mind flayer will fight with thee. It will save thy city and thy lives. Он на Уильяма Дефо похож, я поняла. With suspicion, softening to curiosity. His hostility melting at the recognition that there's more behind those eyes than malice. My steel is yours, and I'm not alone. You helped me once. I figured it's time I paid you. Арабелла! With magic. Жом. I'm better at crafting steel than wielding it. Your friend here is armored and potion-fueled and ready for battle. Хера, медведь вырос. The best the flaming fist has to offer. We will fight to the last. You've unexpected friends, but my debt to you still stands. The Iron Hand Gnome's firepower is Взрывчатка, это yours to хорошо. command. Just show us where it's needed. Your safety is of paramount importance, citizen. Стальной страж. My services are at your disposal. The Moon Maiden's silver light is a shield in dark times. Today, it is mine to wield. And I hold her sword. Whatever strength I have to lend, I will lend it. I will make my city proud again. Did you think I was gonna let you have all the fun? Mole looks out for her friends. Mind flayers included. And she'll have your back. Trust me. You can count on me, little rabbit, and your squiddy friend. I thirst for the hunt. I'm in the mood to crack some skulls after that fuckery in the Temple of Baal. The City Watch will be glad to oblige me. Not sure what I have to offer a mind flare, if I'm honest. But I hope my words of encouragement and reassurance. Мне начинает казаться, что Воло тоже должен был быть нашим союзником. The journey has been brutal, but I stand here a Hell Rider once more, and I would die a proud man if I died this day. I want my city back, and I've brought the toughest bastards from the guild to get the job done. Девятипалая. My people have never hunted a monster this large. They are eager to join the fray. All the strength of the lands we healed flows through me, and from me to you. And
whatever company you keep. Nature's servant awaits. Glad to have you with us, and not a moment too soon. The air is thick with anticipation. Теперь мне толкать речь? They're expecting a speech, something to stir their hearts and put fire in their bellies for the fight ahead. Обратитесь к своей отваге, пусть она ведет вас в битву. Не поддавайтесь страху. Сегодня от вашей храбрости зависит наша свобода, вы защитники города. Исход этой битвы не предрешен, но зависит лишь от вашей воли к победе. Мы идем в бой, чтобы победить Нидерийский мост. Мы идем в бой, чтобы завладеть его короной. За кровь, за смерть, за бой, но за добрую драку и хороший поджаренный мозг. Обратитесь к своей отваге, пусть она ведет вас в битву. Не поддавайтесь страху, пусть будет так. Well said. We'll prepare ourselves. We'll be ready when you call upon us. Baldur's grace be with you. Итак. А давайте-ка мы сохранимся. Капец, у нас Медвесыч вырос. Вы посмотрите, какой он мощный. В броне. Это ж крутой. Это ж крутость. На этом, ребятки, мы серию закончим. Следующая будет прям уже финальная. Прям это хорошая остановочка перед ней, прям классная. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы не пропустить финалочку. И увидимся в других видео. Пока-пока.